ponovo ovdje u Istri. I'm sorry we didn't return in May as we were supposed to, but I broke my leg very badly. Žao mi je što nismo došli u maju kao što smo planirali, ali nogu sam gadno bio polomio. But I'm healed and I'm back and we're thrilled to be with you. I sad je to zaraslo i evo me ponovo kod vas i drago mi je da sam ovdje. If you have too many grandchildren, I warn you, there's a possibility of breaking your leg. Kad imate mnogo unučića, upozoravam vas, postoji velika vjerovatnoća da ćete slomiti nogu. So we have 9 grandchildren. Mi imamo 9 unučara. And we just love them all. Sve ih volimo. In fact, we love them so much we wish we could have had them before the children. Toliko ih volimo da bi nam nekako bilo draže da smo dobili unučiće prije djece. How many of you got grandchildren? Koliko vas ima unučara? You understand what I mean? Razumijete o čemu pričam? We've just returned from China and Malaysia and the Philippines. Vraćamo se upravo iz Kine, Malezije i sa Filipina. And so the church in China, which is the same church as the church in Pula, they greet you. Crkva u Kini, koja je ista kao ova crkva u Puli, ta vas crkva pozdravlja. It's amazing that we're all part of one enormous family across the earth. Nevjerovatno je da smo mi zapravo dio jedne velike porodice širom svijeta. My wife and I, Penny and I, we feel so privileged to be able to visit other parts of the family. Tako da ja i moja žena imamo privilegiju da možemo da obilazimo druge dijelove naše obitelji. The church in China is very fervent and zealous. Crkva u Kini je zaista ispunjena žarom. Partly perhaps because of the great persecution that they've suffered. Djelomično zbog velikog progonstva koje su istrpjeli. And they're still suffering. I dalje trpe to progonstvo. So they took us at night to a house where there were 20 young people being trained to be missionaries. Tako da jedno večer su nas odveli u jednu kuću gdje je 20 mladih ljudi prolazi obuku da budu misionari. And they covered all the windows. Pokrili su, zamračili su sve prozore. About 20 of us in this house. I bilo nas je oko 20 u toj kući. They're there for 6 months and they go out once every 2 weeks. I oni su u toj kući 6 mjeseci, izlaze samo jednom svake 2 nedelje. I was going crazy on the second day, not being able to see the fresh air. Jel da, već drugi dan je meni bilo loše, nisam mogao da vidim dan, ni svjež vazduh, ništa. We were locked in with these young men and women who were fervently, passionately seeking Jesus. Tako bili smo zatvoreni u toj kući sa tim mladićima i djevojkama koji su žarko tražili Isusa. At the end of the 6 months, they then go into a different program for 2 years. Nakon prvih 6 mjeseci, onda oni se uključe na drugi program koji traje 2 godine. And then they want to send them to the Muslim lands, to Saudi Arabia, Turkey, Jordan, Syria, and Egypt. Nakon toga, oni odlaze kao misionari u muslimanske zemlje, islamske zemlje, poput Saudijske Arabije, Jordana, Sirije, Egipta i tako dalje. How many of you would like to go off and take the gospel into other lands? Koliko bi vas voljelo da ide u druge zemlje i da nosi poruku evanđelja? I didn't say how many of you are going to. How many would you like Nisam to? pitao koliko vas će otići, već koliko vas bi voljelo. Evo, neki dižu po dvijeru. Well, we're your missionaries too. I mi smo misionari također. We feel a part of your heart. Mi osjećamo taj dio vaših srca. And I've talked about you in other lands. I o vama govorio sam u drugim zemljama. I was telling some young pastors in the Philippines about this church that I've been into in Pula. I nekim mladim pastorima na Filipinima sam govorio o ovoj crkvi koju sam posjetio u Puli. Because when they worship God, they worship God like this. Kad oni slave Boga tako, jel da? Very religious. Very jako religious. religiozni. So I told them about the church in Pula. I da sam im govorio o crkvi u Puli. I said they float like butterflies. Rekao sam, ljudi, oni lebde kao leptire. They're in no hurry to get to the end of the song. I jednostavno ne žele nikad da se pesma završi. If they get to the end of the song, they just start it again. I jel da, ako se pjesma završi, onda novu počnu. Sometimes they'll sing the same song 26 times. I onda ponekad jednu pjesmu pjevaju po 20 puta. Because we worship in spirit. Jer mi obožavamo u duhu, ne samo našim riječima. So you're well known across the earth. Znači, poznati ste širom svijeta. There are other people in other lands that would like to come to Pula and visit you. I postoje ljudi u drugim dijelovima svijeta koji bi rado došli u Pulu da vas posjete. So we have that privilege. Tako da mi imamo tu privilegiju. Yes. It's important to see the rest of the world. Važno je vidjeti ostatak svijeta. I found in the Philippines the worst poverty I've ever seen anywhere in the earth.
Na Filipinima sam vidio najgore siromaštvo koje sam igdje u svijetu vidio. We went on to the dump sites of Manila where they put all the rubbish. Otišli smo na te deponije u okolini grada Manile, gdje svo smeće se odvozi. I sent Nabusha photographs of children completely naked, no clothing at all. Poslao sam Nebojši fotografije djece koja su potpuno gola, bez išta odjeće na sebi. And when the trucks come and tip up all the rubbish, they pick through the rubbish to get a few little items that they can sell for a few cents a day. I kada novi kamioni sa smećem dođu i stovare to smeće, oni kopaju po tom smeću ne bi li pronašli nešto što bi tog dana mogli da prodaju da zarade par centi. So we went there to encourage a young English girl who was taking the children off the rubbish site into a school and feeding them with good food and giving them lessons and clothing every day. I otišli smo tamo da ohrabrimo jednu djevojku iz Engleske koja je išla na to đubrište, skupljala tu djecu, odvodila ih je u školu, davala im je dobru hranu, odjevala ih je i potom ih je poučavala. She was just a young Christian on holiday in Manila and she went out walking and she got lost. Jednog dana ona jednostavno otišla kao mladi hrišćanin u Manilu na godišnji odmor. Otišla u šetnju i izgubila se. She was divorced with a young son. Bila je razvedena, imala je malog sina, but she was very wealthy. Ali bila je jako bogata. And as she got lost, she found herself near this rubbish tip which they call the Smoky Mountain. I kada se izgubila, našla se u blizini tog smetlišta koje su oni zvali planina dima. She saw the children picking through the rubbish. I vidjela je djecu koja kopaju u tom đubrištu. She saw the houses that are built right into the rubbish tip and sometimes collapse under the rubbish. Vidjela je kućice koje su izgrađene u tom smetlištu i koje jednostavno nekad se struše od pritiska smeća. The Holy Spirit spoke to her and said, I want you to get those children off that rubbish tip and save them. I Duh Sveti joj je progovorio, želim da tu djecu sa tog smetlišta uzmeš i da ih spaseš. So for 10 years she's been doing this and she's got 500 of them off the rubbish tip into school. I 10 godina se ona bavi tim poslom i 500 djece je uspjela da skloni sa đubrišta i da ih odškoluje. She's creating small businesses for their parents so they can earn money without having to pick through the rubbish. I stvara male poslove preduzetničke za njihove porodice tako da više ne bi morali da se bave skupljanjem smeća. The thing that struck me is what God can do through one person who's yielded to the Spirit. Ono što je mene zapanjilo jeste šta sve Bog može da uradi kroz jednu osobu koja je osjetljiva na duha. And Nabusha was talking about days of destiny. I Nebojša nešto rekao o danima sudbine. Being created for a destiny. O tome kako smo stvoreni i postoji sudbina vezana za naš život. I'm glad there's no age limit to finding your destiny. Meni je drago da za otkrivanje svoje sudbine ne postoji ograničenje u godinama. Once you get over 40 like me, jednom kada pređeš 40 kao ja sada, also, ili malo više preko 40, the devil would lie into your mind to say it's all over, you're too old. Đavo će da ti govori laži, rekavši, pa ej, prestar si, gotovo je sve. Of course, when I was 18 and I was zealous, the elders told me I was too young. Naravno, kad sam imao 18 godina i bio sam pun žara, starješine su mi rekle, ti si premlad. So I ignored them and got on with the job. I onda sam ih ignorištao i nastavio po svom. The last 20 years has seen more dramatic, accelerated change than probably any other 20 years in history. Posljednjih 20 godina je doživjelo toliko ubrzane promjene, vjerovatno više nego bilo kojih drugih 20 godina u istoriji čovječanstva. China is no longer a communist country. Kina više nije komunistička zemlja. It's a capitalist country. Već kapitalistička zemlja. Yet it's still got a totalitarian regime. Ali i dalje ima totalitarni režim na vlasti. Russia collapsed and is now emerging again as something different. Rusija se raspala i sada ponovo se podiže u nešto sasvim novo. Since the terrorist attacks into America, the American society has completely changed. Od terorističkih napada na Ameriku, američko društvo se u potpunosti izmijenilo. Their economics has changed, their foreign policy has changed. Ekonomija se promijenila, njihova spoljna politika se promijenila. Their worldview has changed. Pogled na svijet se promijenio. Europe has completely collapsed and changed and rebuilt. Evropa je bila potpuno razrušena i ponovo izgrađena. It's dangerous to print a map of Europe too quickly because you've got to change the borders next day. Jer i jako je nezgodno štampati kartu Evrope, jer svako malo moraš da mijenjaš granice. We live in times and days of great destiny. Mi živimo u vrijeme i u danima
sudbonosni. Days of great danger and therefore days of great opportunity. U danima velikih opasnosti, ali u isto vrijeme u danima velikih mogućnosti. There's an interesting verse that I'm sure you've heard before in 1 Chronicles 12:32. Postoji jedan interesantan stih za koji vjerujem da ste ga čuli u Don't worry to turn to it. prvoj dnevnika I just want 12:32. I just want to refer to it. Želim jednostavno da parafraziram. It talks about the sons of Issachar. Taj stih govori o Isaharovim sinovima. And the Holy Spirit records the sons of Issachar for us. I Sveto pismo, Duh Sveti, jednostavno bilježi sinove Isaharove za nas. And it says the sons of Issachar were really very favored because they understood the times in which they lived. Kaže da je na sinovima Isaharovi bila posebna milost, jer su razumijevali vrijeme u kojem su živjeli. 1 Chronicles 12:32. Prva dnevnika 12:32. They understood the times in which they lived. Razumijevali su vremena u kojima su živjeli. And what to do. I razumijevali su šta da rade. See, the danger is that we fail to understand the times in which we're living. Opasnost je u tome da jednostavno ne razumijemo vrijeme u kojem živimo. Or we fail to respond in action in the times in which we're living. Ili da ne reagujemo ili da ne djelujemo aktivno, da ne budemo aktivno uključeni u vrijeme u kojem živimo. One of the great dangers is that we become so involved with our own personal needs of survival, we cannot think that we could ever change our world. Tako da nekada vrlo često budemo toliko zaokupirani svojim sopstvenim potrebama za opstankom, da jednostavno počnemo da razmišljamo kako ne postoji ništa što bismo mi mogli učiniti. The danger is that crowded with all kinds of government currents, we think the church has no power to do anything. I jednostavno opterećeni svim tim dešavanjima u vladi i porukama iz vlasti, mi razmišljamo o tome da crkva jednostavno nema ni hrabrosti ni snage da bilo šta učini. The danger is that we become apathetic. Jednostavno opasnost prijeti da postanemo And we just apatični. float loving Jesus, but we've got no faith to see that the instrument of change that God's purpose is through the church. Jednostavno nastavljamo plutati voleći Isusa, ali ne shvatamo da instrument promjene koju Bog želi da učini jeste crkva ispunjena Hristom. How many of you have ever heard of Azusa Street? Koliko je vas čulo za Azusa Street probuđenje? A few of you have heard of Azusa Street, where a great revival broke out in 1904. Par vas je čulo za veliko probuđenje u Azusa ulici gdje je 1904. otpočelo veliko probuđenje. But how many of you have heard of Aberdare? Koliko je vas čulo za Aberdare? It's a little coal mining town in South Wales. To je mali rudarski gradić u Južnom Velsu. Revival broke out there in 1904 too. 1904. i tamo je počelo probuđenje. 360,000 people were converted to Jesus inside 18 months. U godinu i pol dana 380,000 ljudi je predalo svoj život Isusu. The power of the Holy Spirit breaking out in Aberdare was so incredible. Sila Duha Svetog koja je bila oslobođena u Aberdare bila je tako nevjerovatna. People's lives were completely changed. Životi ljudi su bili potpuno promijenjeni. And because it was a coal mining town, I budući da je to bio rudarski gradić, they used to have these little ponies that would pull the coal out of the mines. imali su male konje, ponije, koji su izvlačili ugalj iz rudnika. Well, when these rough miners became converted to Christ, Jel da? Pa sad kad su se ti grubi rudari obratili Hristu, they stopped cussing and hitting the ponies. prestali su da psuju i udaraju konje. So the ponies didn't know what to do, Tako da konji nisu više znali šta da rade. because they didn't hear any more swear words. Jer više nisu čuli komande koje su prije dobijali. Outside the mine, there was a pile 10 foot high of tools that were returned that had been stolen from the mine. Ispred rudnika je bilo 3 metra visoka gomila alata koji je vraćen, a prethodno je bio ukraden iz rudnika. The whole country of Wales was affected by this dynamic event of God breaking in. Cijeli Vels je bio promijenjen ili pod uticajem tog događaja koji je Bog uzrokovao. The police were used for crowd control at the meetings. Policija je počela da radi kao redarska služba na službama probuđenja. Most bars and saloons closed because of lack of business. Većina kafana i barova je bila zatvorena zbog
nisu imali posla. What would happen if God broke into Pula like that? Šta bi se dogodilo kada bi Bog na takav način